Colorectal cyst is what? The cystic structure which affects the after the it can either affect the cystic duct, all the common bile duct, or anywhere. According to the different position of the cyst, we classify them as different types. Okay. Okay. Now, second is sclerosing cholangitis. All these are ectomy. These are the etiologies in which the presentation of the disease will be different from any other condition in which the child is having. For example, if a child is having CLD due to autoimmune hepatitis, that child will present in a different type of clinical manifestation than which is a child which is presenting with biliary atresia. Both of them will have CLD, but their clinical manifestations will be different. The syndromes will be different. How they are presenting, what will be the prognosis, all them will be different. Okay. And what are the intrahepatic causes? Some metabolic liver diseases are there. There are plenty of inborn errors of metabolism and which causes metabolic liver disease. Okay, some storage disorders are there. There are some enzyme deficiency disorders, some enzyme defect disorders which cause CLD. Okay. And what is autoimmune liver disease? Like any other autoimmune cause, liver can also be affected by autoantibodies which will attack the liver cells. Can you name some of the autoantibodies? I have taught you already. What are the autoantibodies we have learned about which causes autoimmune hepatitis? Anti-LKM, সব ভুলে গেছিস? ANA, asthma, anti-LKM, remember anything? Okay. চলো তাহলে একটা বাচ্চা যখন আমার কাছে CLD আছে কিনা দেখ প্রেজেন্ট করবে, how does a child present? It can present in various form. একটা বাচ্চা আসতে পারে যে he or she has come to us with মা বাবা বলছে যে একটুখানি চোখটা হলুদ লাগছে আর একটু ওজন বাড়ছে না. As simple as that, a child can come to us. Okay, এটা one case scenario. Another child may come just with ascites. Just the patient will come with ascites, and malnutrition is the one which will be present throughout. মানে যে কোনো CLD পেশেন্টেই একটা malnutrition will be the common clinical finding basically. ঠিক আছে, malnutrition and পেটটা abdominal swelling নিয়ে আসছে. One child can present as that. What else? A child may present asymptomatically. Okay, why do you then need to if the child is asymptomatic, then why do we need to go for any kind of investigation for those child? So we have also criteria for those children as well, in which the child may be asymptomatic, but we'll work up for chronic liver disease in these patients as well. Okay, there are certain criteria, mostly one of the diseases is Wilson disease. If one of the sibling is suffering from Wilson disease, then we go for whether the child is symptomatic or the other sibling is symptomatic or asymptomatic. We always go for full liver workup of that other sibling. Okay, so that may be flooded. And another presentation which very often one of the most common presentation is the patient, though a patient of chronic liver disease, has come to us with acute liver failure on the background of the CLD. Okay, most of the times the autoimmune hepatitis, these cases of Wilson disease, they present as that. The patient has come as if the patient has acute liver failure, but ultimately after liver biopsy, after liver workup, we have seen that the patient was already suffering from chronic liver disease. Okay, so the patient can present either as a form other যেরকম অন্য অ্যাডাল্ট পেশেন্টটা যেরকম CLD ম্যানিফেস্টেশনস নিয়ে স্টিগমাটা অফ CLD নিয়ে আসতে পারে, সেরকম বাচ্চারাও আসতে পারে। বাট মোস্টলি বাচ্চাদের জন্য যেটা হয় যে ওই যে ক্লিনিক বড় অ্যাডাল্টের যে ক্রনিক লিভার ডিজিজ স্টিগমাটাগুলো, অল দোজ আর নট সামটাইমস
appreciated in children. Okay, when we suspect that the child is having a CLD, so first is we have to clinically examine the liver. So we'll examine the liver and see how the liver is, what is the liver consistency of the liver, what is the margin of the liver. Can anyone know? We have has it abdominal examination পড়ানো হয়েছে? ক্লিনিক্যাল ক্লাসে কারো অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন পড়ানো হয়েছে? লিভার প্যালপেশন শেখানো হয়েছে না? হ্যাঁ, তো আমরা কি কি দেখি লিভারে? ফার্স্টে কি দেখি লিভারে? প্যালপেট করার পরে লিভারটা প্যালপেবল অর নট, সবার প্যালপেবল হয় না, বাট চিলড্রেনের নর্মালি প্যালপেবল হয়। ওকে, সো আমরা ফার্স্টে দেখবো লিভার প্যালপেবল অর নট। ওকে, এনি অর্গানোমেগালি আছে কিনা। প্যালপেবল হলো, তার প্যালপেবল করার পরে কি দেখছি লিভার কনসিস্টেন্সি, হার্ড না সফট না ফার্ম, যেটা দেখবো সেটা কি করে বোঝে? হাউ ডু উই নো দ্যাট ওয়েদার দ্য লিভার ইজ হার্ড, ওয়েদার দ্য লিভার ইজ ফার্ম? ক্লিনিক্যাল ক্লাসে সেটা বলা হবে। ওকে, তারপরে কনসিস্টেন্সির পরে লিভারের মার্জিনস, ঠিক আছে, whether the margins are well defined, whether the margins are rounded, sharp. Okay, so when we see that the liver, whenever we are palpating, we see that the child has a liver which is firm to hard in consistency, the margin is well defined and sharp. Okay, that also goes towards chronic liver disease. Okay, and sometimes we can feel the nodules. If the liver has gone into cirrhotic stage, we can feel the nodules on the liver surface. So how is the surface of the liver? If there are those signs, those subtle signs, then we can suspect that the child is having a chronic liver disease. What will be? There will be some evidences of portal hypertension. Can anyone name some of the signs which can be there due to portal hypertension? Okay, yes. Most common clinical manifestation of portal hypertension is ascites. Okay, ঠিক আছে? Before going into all those caput medusa, esophageal varices, hemorrhoids, before all those, the child will have ascites. Okay, so ascites and splenomegaly, these are the two things which will point us that whether the child is having portal hypertension or not. Okay, next, stigmata of CLD. I'll show you some of the stigmata of CLD. And decompensation. Decompensation is like the child has gone into encephalopathy stages. Okay, and there will be certain etiological specific features, like there will be failure to thrive. In some kinds of IEM, there the child will have a doll-like faces. In some Alagille syndrome, there will be a triangular faces. All those. Okay, and investigations which when we are seeing the LFT for the CLD, which will point out towards that whether the child is having a chronic disease or not, the main indicator is the albumin, because albumin is the synthetic product. Because if the child was having acute liver failure, then the decrease in albumin to get reflected in the blood, it needs some duration, right? লিভারটা খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অ্যালবুমিন কমে গেল সেরকম হয় না, ঠিক আছে? তো এলএফটি যখন আমরা দেখব তখন তাতে তো এএলটি, এএসটি, দিস আর দ্য থিংস উই সি অ্যাজ ওয়েল, বাট সিএলডি না অ্যাকিউট লিভার, সেটা তো ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য উই অলওয়েজ লুক অ্যাট দ্য অ্যালবুমিন ভ্যালু। ওকে, কোয়াগুলোপ্যাথি, বিকজ পিটি, আয়ন আর এপিটিটি এগুলো দেখতে হবে। বাট নাও হোয়াট আর দ্য সাইন্স? ফার্স্ট হচ্ছে জন্ডিস, একদম উপর থেকে দেখা যাক জন্ডিস, দেন স্কিন ব্রুজেস। ওয়াই স্কিন ব্রুজেস? বিকজ কোয়াগুলোপ্যাথি, তো পারপিউরাও হবে প্লাস ইন্টারনাল ব্লিডিংও হতে পারে। যদি খুব ডিরেঞ্জড হয়ে যায় তাহলে ব্লিডিংস হবে। নোজ ব্লিডস, vomiting of blood. This vomiting of blood is due to
varices. What else? Black stool. What is why is it black stool? Melena. And what else? Ascites, edema, generalized anasarca can be there, pedal edema there can be there. Excessively sleepy, the child will have malnutrition. তো চাইল্ড একটা এরকম একটা টিংটিঙে হাত পাওয়ালা একটা পেট ফোলা বাচ্চা আসবে, ঠিক আছে? তাহলে সেটা সিএলডিও হতে পারে, সেটা পিইএমও হতে পারে। কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব? কুশিং। কুশিংটা তো ইজ আ কি কিরকম কুশিংয়ের কথা বলছিস? মানে কুশিং সিনড্রোম অফ ডিউ টু স্টেরয়েড টক্সিসিটি। হ্যাঁ, তার মুখটা কিরকম হবে? গোল গোল মুখ হবে, ম্যালনিউট্রিশন তো থাকবে না বাচ্চাটা, এটা আমি বলে দিয়েছি। চলো, হোয়াট আর দ্য স্টিগমাটাস? সি, এটা কি হয়েছে? অ্যাসাইটিস। এত বড় অ্যাসাইটিস নিয়েও আসতে পারে, ঠিক আছে? এইটা কি হয়েছে? দিস ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড? আম্বিলিকাল হার্নিয়াই হয়ে গেছে ওটা। ওকে, হোয়াট ইজ দিস? কেন হচ্ছে এটা? আমি এখানে স্পেসিফিক্যালি যেগুলো চিলড্রেনদের হয় সেগুলোই হয়। অনেক স্টিগমাটা অফ লিভার ডিজিজ ক্যান বি আ লট অফ থিংস, বাট স্পেসিফিক্যালি যেগুলো অ্যাডাল্টসদের মধ্যে থাকে সেগুলো চিলড্রেনে থাকে না। স্পেসিফিক্যালি যেগুলো চিলড্রেনে থাকে আমি সেগুলোই শুধু দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তো পামার এরিথেমা কেন থাকে না বলতো? যে চিলড্রেনে আমি এতবার ধরে বলছি যে না, সব কিছু থাকে না বাচ্চাদের। মোস্ট অফ দ্য স্টিগমাটাস আর ডিউ টু হরমোনাল ইমব্যালেন্সেস, ঠিক আছে? ইস্ট্রোজেন বেড়ে যাচ্ছে, টেস্টোস্টেরন কমে যাচ্ছে, এরকম টাইপ জিনিসগুলোর জন্য। একটা বাচ্চা এমনিতেও যার পিউবার্টি রিচ করেনি, তার কি এমন ইস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন আর টেস্টোস্টেরন থাকবে যে সবগুলোর মধ্যে? প্লাস বাচ্চার স্কিনের টেক্সচার, বাচ্চার কীরকম গ্রোথ, সেগুলো ওই জন্যই আমরা বাচ্চাদের মধ্যে ওই টিপিক্যাল স্টিগমাটাস, ফিটার হেপাটিকাস আর এইসবগুলো আমরা দেখতে পাই না। ফিটার হেপাটিকাসে যাওয়ার আগে বাচ্চা মরে যাবে, ঠিক আছে? তো সেজন্য সব সময় বাচ্চা বড়দের যেগুলো পাই সেগুলো বাচ্চাদের পাই না। তাহলে পামার এরিথেমা। নেক্সট, এটা কি হয়েছে? ইয়েস, ভেরি গুড। স্পাইরাল নেভের মাঝখানে কি থাকে আর ধারে কি থাকে? হাউ ইজ দ্য স্পাইরাল নেভাই ফর্মড? কোথায় দেখবো স্পাইরাল নেভাই? ইয়েস, ভেরি গুড। দেখেছিস স্পাইরাল নেভাই কখনো? ওকে, এটা কি হচ্ছে? ওকে, কেন? মাঝখানে দাগটা দেখো। ওকে, দিস ইজ ওয়াই? which stage of vitamin এর এফিসিয়েন্সিতে হয় বিটার স্পট? ফার্স্টে জেরোসিস, তারপরে বিটার স্পট। ওকে, ভেরি গুড। দেন এটা কি হয়েছে? এটা কি হয়েছে? পাগুলো দেখ, হাতটা দেখ, রিকেটস হচ্ছে। আর হাতের কি হয়েছে? হাতেও রিকেটস হয়েছে, মানে হাতে কি দেখা যাচ্ছে? ওয়াইডনিং অফ রিস্ট। বুঝতে পারছিস কোনটা রিস্ট আর কোনটা হাত? এইখানটা রিস্ট, দেখ। ডান হাতে নেই কিন্তু বাঁ হাতে আছে, ঠিক আছে? এটা কি? দিস আর ট্রুরাইগো। হ্যাঁ, ট্রুরাইগো কেন হচ্ছে? বিকজ এত বেশি ওদের কনজুগেটেড বিলিরুবিনিমিয়া থাকে যে সেই যখন স্কিনে ডিপোজিট হয়ে যায় বিলিরুবিনগুলো, সেগুলো দোজ কজেস ভেরি ইন্টেন্স ইচিং। তো ওরা ইচিং করে করে ওখানে জেরোসিস টাইপ হয়ে যাচ্ছে, স্কিন চেঞ্জেস স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। তো দিস আর ট্রুরাইগো। ওকে, উই কল দেম ট্রুরাইগো। এটা একটু ভালো, এটা দিজ আর কল্ড xanthomas, ঠিক আছে? কোথায় দেখবো আমরা? যখন আমরা হাতের মধ্যে দেখতে পারি, অনেক সময় একটু চোখের পাশে হয়, ঠিক আছে? ছোট ছোট লিপিডস
ডিপোজিশনের জন্য স্কিনের ওপরে xanthomas, ঠিক আছে? দিস হ্যাপেন্স ওয়াই? xanthoma কেন হয় বলে মনে হচ্ছে? বললাম যে লিপিড ডিপোজিশন ইন স্কিন। কেন হবে? লিভার ডিজিজে কি কি সমস্ত মেটাবলিজম এফেক্টেড হয়, তাহলে ফ্যাট মেটাবলিজমও এফেক্টেড হবে। তো those fats get deposited in the skin and joint tissues. Okay, metabolic liver disease, will learn about them in a different class, in the next class. Okay, so how do we proceed? We go for complete LFT. তো LFT তে কি কি দেখবো? বিলিরুবিন দেখবো, AST LT দেখবো, বললাম অ্যালবুমিন দেখতে হবে, আর কোয়াগুলোপ্যাথি আছে কিনা দেখবো। Then we'll go for USG. Okay, USG to look for hepatic architecture and whether there is some portal hypertension থাকলে ওখানে ভেতরে veins গুলো there will be swollen, there will be stasis, এগুলো we can all look through the ultrasonography into the liver as well, and then proceed accordingly. So virals, whenever there is some, we'll go for, we see that whether the child, if the child, we get some stigmatas, accordingly we proceed. Okay, so first is the viral serology. What are the virals we will look for? Hepatitis B, hepatitis C. If those are both of them negative, then we'll look for others, because শুধু তখন হেপাটাইটিস ডি দেখবো না, কারণ হেপাটাইটিস ডি শুধু একা একা এফেক্ট করে না, তাই তো? Serum ceruloplasmin to rule out Wilson disease. ANA, asthma, LChem, all these are due to rule out autoimmune liver disease. Then lipid profile and metabolic screening, and the last step is liver biopsy. Okay, so we are coming to ascites. So ascites, why শুধু ascites কেন হয় বলে মনে হয়? একটা অনেকগুলো, দিস ইজ লাইক আ ভিসিয়াস সাইকেল। ওকে, একটা হলো যে পোর্টাল হাইপারটেনশন, সেটার জন্য অ্যাসাইটিস হচ্ছে, ঠিক আছে? পোর্টাল হাইপারটেনশন অ্যাসাইটিস কেন হচ্ছে বলতো? Ascites is what? Ascites is basically accumulation of fluid in the peritoneal cavity, ঠিক আছে? তো সেটাতে তাহলে ওখানে fluid accumulation হওয়ার জন্য either the vessels through which the সেখানে either leaky vessels হতে হবে, অথবা ওখানে একটা ইনফেকশন হয়েছে সেটা হতে হবে, প্লাস আর একটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে যেখানে the blood pressure in the vessels, সেটার জন্য হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেড়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসতে পারে, বা অঙ্কোটিক প্রেশার কমে যাওয়ার জন্য ফ্লুইড বেরিয়ে আসতে পারে, সেটার জন্য ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হতে পারে, ঠিক আছে? সো এবারে ইমাজিন কর এখানে পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়েছে, ফ্লুইড ইজ গেটিং লিকড আউট ইনসাইড দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, সেখানে অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, তাহলে সার্কুলেটিং ভলিউম কমে যাচ্ছে। So whenever there is a circulating volume decrease, then the kidney তে ওরা সেন্স করছে যে আমার কাছে কম সার্কুলেশন আসছে, তো কিডনি উইল এগেন, তাহলে কিডনি উইল ট্রাই টু কি ওর ওয়াটার আর সোডিয়াম রিঅবজর্পশন বাড়িয়ে দেবে। তো যখন আবার কিডনি ওয়াটার সোডিয়াম রিঅবজর্পশন বাড়িয়ে দিতে চাইছে, তখন আবার সেই জলটা এখানে ফিরে এসে ও kidney is trying to increase the flow through the vessels by increasing the renin, activating the renin angiotensin system. So একটা vicious cycle it's getting here. Kidney is trying reabsorbing water and sodium, and that water and sodium accumulate, then again it is going out through the vessels and again accumulating in the ear. So effectively volume, the intravascular volume is not getting increased, বাট দ্য কিডনি ওরকমভাবে, তো আমাদের ওই ভিসিয়াস সাইকেলটা ব্রেক করার জন্য উই নিড টু তাহলে উই ক্যান টার্গেট ওয়ান অফ দ্য এরিয়াজ ইন উইচ উই ক্যান ট্রিট অ্যাসাইটিস, দ্যাট
We can break that renin-angiotensin system. আর একটা কি করে হয়, আর একটা কি করতে পারি আমরা পোর্টাল হাইপারটেনশনটাকে কমানোর চেষ্টা করতে পারি। ঠিক আছে, তো যাদের এরকম খুব মানে হিউজ অ্যাসাইটিস হয়ে যায়, অনেক সময় আমরা উই গো ফর টিপস। আচ্ছা, এটা একটা যে একটা কিডনি ইজ ট্রাইং টু রিঅ্যাবজর্ব মোর সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার। আনাদার ওয়ান ইজ ওয়াট অ্যান্ড আরেকটা যেটা অসুবিধা হয় যে কিডনি নিজেও সাফার করে ডিউ টু ডিক্রিজ সার্কুলেশন টু দ্য কিডনি। একটা সিনড্রোম হয় যেটা কেউ নাম বলতে পারবে? ইন লিভার ডিজিজ when the kidney is getting affected, what is it called? Okay, yes, very good. তো ওটা অ্যাকিউটেও হতে পারে অ্যান্ড ক্রনিকেও হতে পারে। ঠিক আছে, দুটোতেই। তাহলে আমরা বুঝবো কি করে কেন কি করে হচ্ছে? লিকি ভেসেলের জন্য হচ্ছে নাকি শুধুমাত্র পোর্টাল হাইপারটেনশনের জন্য হচ্ছে, নাকি ওখানেই কোনো প্রবলেম হয়েছে? আর শুধুমাত্র পোর্টাল হাইপারটেনশন ছাড়া আর কিসে কিসে হতে পারে অ্যাসাইটিস? হোয়াট এলস? নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কেন হবে? ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া অ্যান্ড ডিউ টু দ্যাট শুধু প্রোটিনিউরিয়ার জন্য তো অ্যাসাইটিস হচ্ছে না, হচ্ছে হাইপোঅ্যালবুমিমিয়ার জন্য, মানে ডিক্রিজ অঙ্কোটিক প্রেশারের জন্য। তো তাহলে ফার্স্ট যখন কোনো পেশেন্ট অ্যাসাইটিস নিয়ে আসে তখন উই গো ফর ফার্স্ট ইজ অ্যাসাইটিস না ওটা অন্য মানে ফ্রি ফ্লুইড নাকি কোনো সিস্ট না মেন্টাল কোনো সিস্ট নাকি কোনো টিউমার, সেটা উই হ্যাভ টু ফার্স্ট রুল আউট, দেন উইল গো ফর synthesis. Okay, and we send the fluid for studies. What are the studies we go for? We see cell count, cell type, and SAAG. SAAG is what? Serum Albumin Ascites Gradient. Okay, this is one of the SAAG is one of the most important indicator which shows whether the due to portal increasing the pressure in the portal system or there is some local other causes. SAAG is what? Serum Albumin Gradient. So if it is more than 1.1, what do we suggest? What does it suggest? That there is portal hypertension. Okay. And if the SAAG is less than 1.1, that is the difference between the serum albumin and the albumin present in the ascitic fluid is not greater than, that is less than either the বডিতেই অ্যালবুমিন কম আছে অথবা ওখানে প্রোটিন রিচ ফ্লুইডস জমা হয়েছে। ঠিক আছে, তো ওখানে প্রোটিন রিচ ফ্লুইডস অ্যাকুমুলেশনের কি কজ হতে পারে? বডিতে অ্যালবুমিন কম আছে কিসে হতে পারে? নেফ্রোটিক সিনড্রোম। হ্যাঁ, আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে পেডিটোনাইটিস, সেরোসাইটিস, সেখানে ওখানেই পাস তৈরি হচ্ছে, ওখানেই ইয়ে হচ্ছে, সেজন্য দ্যাট উইল কজ what has this child? Look at the stool. ওটা stool, clay colored stool. Yes, obstructive jaundice as a child. This is called Neonatal Cholestasis Syndrome. Okay, so Neonatal Cholestasis Syndrome যদি হয়, what is that? Basically আমরা biliary atresia কথা বললাম, সেখানে bile is not getting excreted in the stool, তাহলে that is getting accumulated in the liver, that is causing the chronic liver disease. So any child which present with to us, তো নর্মালি একটা ছোট বাচ্চা 3 দিনের বাচ্চা জন্ডিস হতে পারে। কি টাইপ অফ জন্ডিস হয়? ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস হয়, যেটাতে কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না। ফিজিওলজিক্যাল ছাড়া প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস হতে পারে, তো হতে পারে যাদের ফটোথেরাপি দিতে হয়, বাট মোস্টলি সেটা কি টাইপ অফ জন্ডিস? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনেমিয়া। যে বাচ্চা এত বেশি
এরিথ্রোলাইসিস হয়েছে, সেটা লিভার ওভারফ্লোড হয়ে গেছে, তাই জন্য জন্ডিস, সেইটা ইজ আ ডিফারেন্ট টাইপ অফ জন্ডিস। তো যখনই আমরা একটা কোনো বাচ্চার জন্ডিস, ছোট বাচ্চা জন্ডিস নিয়ে আসে, ছোট ইনফ্যান্ট, তখন উই গো ফর এলএফটিতে, তখন উই গো ফর total serum bilirubin, and we look at the fraction of the bilirubin which is conjugated. I have already told you that if it is more than 20%, then we go for, we stamp it as a conjugated bilirubinemia. তাহলে কনজুগেটেড বিলিরুবিনে যখন হবে তখন দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট, তখন দ্যাট ইজ মানে ওটা ফিজিওলজিক্যাল না, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ আ ভেরি ভেরি ব্যাড প্রগনোসিস। ঠিক আছে, তখন উই গো ফর দিস NCS workup. NCS is Neonatal Cholestasis Syndrome workup. Okay. If the child is, the most common cause of neonatal cholestasis is sepsis. So if you can rule out sepsis, then we'll go for USG, liver biopsy, etc., and rule out biliary atresia within 2 months of age. Ekdom, because biliary atresia is a correctable disease. Okay, so if we can diagnose a child with biliary atresia by 2 months of age, then we can provide a surgical treatment to that child. Okay, so don't miss biliary atresia. If you see that the child is having, if we do LFT and see that there is a conjugated bilirubinemia, we always send the child to a hepatologist. So so tell me, what are the etiologies of CLD? Can you name some of the metabolic disease which can cause CLD in children? There are some storage disorders like glycogen storage disorder. What else? Urea cycle disorders, mitochondrial disorders. ঠিক আছে? There are plenty of metabolic disorders which can cause liver disease. Okay, so এগুলো we'll see in the next class. Okay, I'm very sorry today because this has been the most haphazard class I have ever taken. Very sorry, I'm very sick today, so please I'm not in my mind যে আমি আজকে ক্লাস নিতে পারছি। I'm very sick, I'm very sorry. I don't know what I have taught. I will complete this in a very comprehensive manner in the another classes remaining. We'll learn about portal hypertension and CLD are part of it. If I can manage some time, I'll recapitulate all this. Okay, I'm very sorry today because I'm really very sick today. Okay.